everyone, welcome back. Well, this is the last unit of this purple book. Okay, so, you joined this royal family and now you get this official certificate if you finish this unit. Isn't it really exciting? 네, 여러분 그 로열 패밀리 조인 하실 때까지 계속 해오셨는데요. 우리 퍼플북의 마지막 챕터 끝나게 되면은요, 보이지는 않지만 여러분 마음속에 invisible, 보이지 않는 이 certificate, 확인증. 네, 로열 패밀리 정식으로 여러분을 인정합니다. 네, 이것이 이제 여러분께 가는 거나 마찬가지예요. 그 뿌듯함이라는 certificate. 얼마나 좋습니까? 그죠? So, we're going to finish Unit 12. Okay. 그 다음에 그 세 개의 그 챕터로 구성을 해가지고, Unit 12를 마무리 짓도록 하겠습니다. Okay. What is the title of Unit 12? It's never too late. It's never too late, right? Age is just, a matter of your, thinking. How you think and how you, react to the people around you, even though they are kind of young. You can, if you just, become like one of them, 그들 중에 하나가 돼서 젊은 사람들과 같이 그냥 어렁저렁 지낼 수 있다면요. Age doesn't matter, right? Age just is it's like a number. So it's never too late. 어떤 것이든지. 혹시 여러분요, if you miss some of the previous units and then you are here today, well, it's never too late. Go back to that chapter and cover that. Okay? Study that part. It's never too late. Oh, it's too late. No. It's never too late. Whatever the thing is. Okay? Okay, 좋습니다. 자, today, through It's Never Too Late, we're going to study something really important, grammatical point, which is called determinator. Okay, it's not terminator, but determinator. What does determinator mean? Well, determinator actually identifies this noun following this determinator. Determinator 너무 어려워요. 예, determinator is 한정사라고 하죠. Okay? So, 제가 필기를 한번 해볼게요. If there is like a noun이 있으면, 이 영어에서는요, some tricky part about English. We don't have this that much in Korean. 한국말은 많이 없거든요. 근데 영어에서는 이게요, this actually bothers us a lot. 우리를 괴롭히는 겁니다. I've heard that, even though they lived in the States for like 10 or 20 years whatsoever, 만약에 성인이 돼가지고 그 미국에 간 경우에는요, 특히 이제 그 사춘기를 지나서 간 경우에는 이 그 하고 the 뭐 이런 거 있죠, 이런 한정사 일부분을 완전히 mastering하지 못하는 경우도 많아요. So what you have to do is theoretically understand it first, and then put that, okay, use that in your daily, English. 여러분이 맨날 사용하는 언어에서 이 원칙을 자꾸 쓰셔서 습관화시키셔야 돼요. So the key word is habitualization. Habitualization. Okay? So we're going to talk about something that we put before this noun. It's called determinator. Okay? You know what determine is? determine이 뭔지 아시죠? 결정하다. determine. 자, 그런데 이 noun의 성격을 결정하는 것을 우리가 determinator라고 얘기하거든요. 자, 이 determinator의 종류가 여러 가지가 있습니다. 자, 뭐가 있냐면요. First, okay, we can talk about articles. 자, articles라고 하면요. 뭐 기사 이런 뜻이 아니에요. articles는요. 그거 있죠. a and the. Okay? Those are articles. So, you can put like a and sometimes on. In which case do you put on? Well, when this word, okay, following starts with A, E, I, O, U일 때는 on 쓰게 되죠. And the, okay, these articles can be placed in here in front of this noun to give some kind of characteristics to this noun. And the second one, 두 번째, we can think about possessive. Possessive라고 하는 거, possess means what? 소유하다. So, 소유대명사죠. I, my, me, mine, my, your, and his, her, their, our. Okay, so if you want to put like house, my house, your house, his house, their house. So, actually, these possessive pronouns show to whom this noun belongs to.
Okay? So 이 noun이 누구에게 속했는지를 보여주는 것이 바로 possessive pronoun이 되겠습니다. And then the third, 세 번째요. 세 번째는 또 뭐가 있을 수가 있냐면요. Well, demonstrators. 오케이. 뭔가를 보여주는 거예요. show. 자, 이게 어디에서 나온 것인가를 보여주는 거. this or that. 오케이. 자, this 같은 경우는요. 이 사람이 있었어. There was a boy. There was a boy. 라고 하면요. 이것은요. not 어떤 그 specific한 어떤 그 정해진 boy가 아니라 한 소년이 있었다. When you introduce this boy for the first time, 자, 그럴 때는 한 소년이 있었다. There was a boy. 이렇게 얘기할 수 있겠죠? 자, 그런데요. When you say there was this boy, there was this boy means like 어떤 그 심리적인 거리감이 가깝다는 느낌이에요. 이 소년이 있었다. This boy. And when you describe something here and now, 여기, 지금, 여기 있는 거, 가까운 거, 이런 것들 얘기할 때 this를 얘기할 수 있겠죠? Okay. And how about that? There was that boy. 심리적인 거리감이나 아니면은 that, 저기, 거기서 아니면은 그곳에서 there 그리고 then 그 당시에 there and then 이 that이랑 연결된 거고요. this는 here and now 약간 좀 그 거리감이 더 가깝다라는 거 여러분 기억을 하시면 되겠습니다. And there was another one, quantifier. quantifier는요 굉장히 여러 가지예요. 뭐 어떤 숫자를 나타낼 때, 수치 몇 개인지를 나타낼 때, 예를 들어서 both, two, 둘 다. 라는 그런 표현이죠. all, 모두 다. every, each, 각각, 모두. 이런 뜻이죠. Okay? And what else? Either, neither. Okay, all these expressions, all these words are used as what? Determinator. determinator로 쓰여지는 하나의 그 예들이 되겠습니다. 자, 이런 것들이 이제 noun 앞에 쓰여서 어떻게 쓰여지는 거냐면, 그렇죠. noun의 성격을 그 설명을 할 때 이렇게 한정사가 쓰이게 되어지죠. 자, 그래서 우리 chapter 12의 핵심이 바로 뭐냐? 그렇죠. 오케이. chapter 12의 특징이 한정사를 여러분이 잘 이해를 하시고, 자, 특히요, what's important is, okay, this is not demonstrator, demonstrative인데 제가 잘못 썼네요. Okay, qualifiers, 여기가 중요해요. So, qualifiers, both, all, every, each, either, neither. Okay? 자, 이런 것들은, whether it is followed by countable nouns or uncountable nouns, plural or singular. 이런 것들이 요 qualifier에 의해서 결정이 되거든요. 뒤에 셀 수 있는 noun이 나와야 되는지, 셀 수 없는 noun이 나와야 되는지, 아니면은 singular, 단수냐, plural 이런 것들이 그 한정사들 quantifiers는 굉장히 picky 때문에 그렇습니다. 오케이? 자, 그래서 이렇게 중요 articles and possessives and demonstratives and quantifiers 이런 것들이 바로 determinator 한정사로 쓰여지고요. noun 앞에 쓰여진다라는 거 여러분 전체적으로 정리하시면 되겠습니다. 자, 그러면요. What we're gonna do now is we're gonna study page 98. 98페이지를 같이 공부할 건데요. 98페이지에 나오는 밑에 quiz를 보세요. Why don't you look at the quiz? How well do you use your time? 시간을 얼만큼 잘 활용하고 계신가요? 자, 여기서 퀴즈를 풀어보면서 이 내용에 포커스를 맞추는데요. 여기 그 자세히 보다 보면은요. quantifiers도 쓰였고요. 그 다음에 demonstratives도 쓰였고, 그 다음에 article 이런 것도 쓰였습니다. 자, 이런 그 한정사들이 어떻게 쓰였는지 여러분 한번 이렇게 쭉 주의해서 보시면서 퀴즈를 한번 풀어보세요. So, 여러분은 어떤 유형이세요? 여러분, how do you use your time? Do you think you use your time well? Well, me, sometimes I do and sometimes I don't. Well, I'm not perfect after all. But, 얼마 정도로, 어느 정도로 여러분이 잘 쓰고 어떤 유형으로 시간을 사용을 하시는지 why don't we solve these quiz? There are 8 questions below it and why don't you solve them together? Okay? 뭐 푼다라고 하기보다는 여러분에게 맞는 거 선택하시면 되는 겁니다. 자, number 1부터 볼게요. How would you describe the pace of your life? 인생이 빨리빨리 바쁘게 지나갑니까? 아니면 너무 느리고 boring합니까? A. Easygoing. I just take life as it comes. B. Pretty fast, but I have enough time for relaxation. C.
At times frantic. 가끔가다 거의 광적으로 거의 너무 바빠요. At times relaxed. 근데 가끔가다는 이거 어떤 직업을 가지고 있냐에 따라서 좀 다르겠죠. 어떤 때는 좀 시간이 여유가 있고 좀 relax 할 수 있고 D는 non-stop the whole life, the whole time. 항상 non-stop. 스탑 할 수 있는 시간이 없어요. 여유가 없습니다. But I like it that way. workaholic. yeah. So, what type are you? A, B, C, D 선택하시면 되겠고요. Why don't we go to number 2? How do you tackle all the things you have to do each day? There are lots of things that you need to do every day. Well, some people, 없는 사람들도 있을까요? 그냥 좀 쉽게 별로 해야 되는 일 많지 않고 그냥 살아가시는 분들. 근데 그게 또 not necessarily happy. 그게 또 행복한 건 아니더라고요. 일을 하면서 얻는 성취감이나 인생의 의미나 이런 것들도 굉장히 크게 작용을 하잖아요. 우리 삶에 의미를 부여해주지 않습니까? And then, 자, number 2에 여러분 유형이 뭐예요? 모든 일들을 어떻게 다 하십니까? A. I do the things I feel like doing. 하고 싶은 일만 하세요. But there aren't many of those. B. I prioritize. You know, priority means what? 우선순위. So you put those important and urgent things before not important and not urgent matters. 네, 그렇게 된다면 you prioritize. I have to do this first and this later. Okay? I do the important things and put off all the other stuff. 중요한 일만 먼저 하는 우선순위를 매기는 유형이십니까? C. There's either not enough time to do every little thing or too much time with nothing to do. I find this difficult. Okay, so you are at the extremes, right? Two extremes 있는 거야. Sometimes you're too busy to handle all the things that you have to do within a day, or sometimes you have too much time. 어떨 땐 너무 시간이 남아들고 어떨 땐 너무 바쁘고. 네. D는요, I have a daily to-do list that I check off after each item is completed. 이러면 성취욕을 느낄 수 있겠죠. So, yeah, meeting my client, check. And then, cleaning my room, check. And, you know, wiring some money to my parents, check. 뭐 이런 식으로 check, check, check. 해야 될 리스트를 가지고선 체킹하는 스타일이시니까 why don't you choose your situation here? A, B, C, D 중에서 저는 뭘 선택할까요? I choose this. 선택했어요. 비밀이에요. 안 알려드릴 거예요. 여러분 거 보세요. Number 3. How many things have you begun and not finished in the last few years? 이거 완전히 신문하는 것 같아서 갑자기 마음이 딱 찔리는데요. 이것도 일하는 스타일이에요. 그러니까 이것도 하나 유형이라고 보시고 you don't have to feel guilty if you never finish anything at all. That's your style. Maybe you're too creative. Okay. A. Plenty of things. I begin with a great deal of enthusiasm but then get bored. So you start with a great enthusiasm. 맨 처음에 막 열정적으로 시작했다 나중에는 용두사미 스타일. B. Hardly any, just one or two minor things. You know, quite good, right? 대부분 achieve. 이런 사람들이 task-oriented people이 많아요. 과제 중심적으로 하는 사람들. C. Several things. You know, sometimes I get distracted and move from one thing to another. Well, I accomplished several things. But, you know, 몇몇 가지는 못한 거죠. 그래서 지난해 동안 이렇게 생각해보면 하려고 마음 먹었는데 못한 일이 많은데요. 왜 그러냐면 distracted 하면은 이 관심 분야가 너무 많아가지고요. 막 마음을 여기저기 막 뺏기는 거예요. Your mind is kind of wandering here and there and then you will never finish anything, right? 근데 여기서는 한 several things를 finish하지 못했다라고 얘기를 하네요. D. None. There are no uncompleted projects in my life. I see each of my projects through to the end, but before I start the next. 저는요, 어떤 일도요, 완성을 안 해본 적이 없거든요. 굉장히 완벽하게 들리지 않습니까? Are you that kind of style? 여러분 혹시 그런 스타일이세요? 그러면 약간 좀 무서운 것 같아요. Okay, anyway, so choose one, okay, that fits your style. 여러분의 스타일에 맞는 거 하나 선택하시고요. Now we go to number 4. When do you switch off your cell phone? 언제 셀폰을 끄십니까? 저는요, when my battery is dead. 제가 끄는 게 아니라 배터리가 다 닳아가지고 맨날 꺼져 있는데. 하여튼, A. Do most people have cell phones these days? 아니, 왜 셀폰이라고 왜 가져야 되는 거죠? 모든 사람들이 셀폰 가지고 있나요? That's A. I haven't gotten around to getting one yet. So if you don't have a cell phone, check A. B.
in some public places and when I need some peace and quiet. So if you want to be separated from this hectic world, you sometimes switch off the phone. So 이 바쁜 세상에서 좀 분리되고 싶을 때, 그럴 때 아니면은 공공장소에서 가끔가다 계획하에 이렇게 그 turn off를 한다. C. Not as often as I should. 그렇게 많이 turn off를 하지 않아요. 그런 경우에는요, 전화에 많이 매여 있겠죠. D. Only if I have to. 해야 할 때만 가려서 한다. Okay? So check your case. When the battery is dead는 없어서 전 다른 거 선택했어요. Okay. Number 5. How punctual are you? What does punctual mean? Are you on time for some project that you do? Or are you on time for your work? 직장이나 아니면은 약속 시간에 제때 나타나는 거. punctual. punctual. 그러면 펑. 딱 그 맞게 그 시간에 도착하는 거죠. 시간 엄수하냐라는 그런 뜻인데요. A. I don't waste time worrying about it. 나는 뭐 그 걱정하면서 그렇게 그 시간 보내지 않습니다. Okay, so punctual. 뭐 시간 지키는 거 뭐 그렇게 중요하지 않아요. 뭐 그것 때문에 걱정하지 않아요. 뭐 그렇게 punctual하지 않다라는 그런 얘기가 되겠죠. B. Being late is impolite and inefficient. So I try to be punctual. punctual한 거에 대해서 굉장히 시간 엄수에 대해서 중요하게 생각하고요. 그래서 시간을 지키려고 할 때는 B. C. I like to be on time in theory, but in practice, I'm often late. This is my case. 이거는 공개를 해야 되겠네요. I like to be on time in theory. 이론적으로는 정말 제 시간에 오고 싶지만, but in practice, 실질적으로 몸이 안 따라주는 거죠. So, I'm often late. Okay, so C. D. I'm always on time. I have no patience with people who are late. 그렇죠. 자기가 펑철하게 되면 펑철하지 않은 사람들은 정말 인간 같지도 않죠. 애니멀 같이 보이죠. So no patience. 그런 사람들에 대해서는 patience가 없다라는 그런 뜻이 되겠죠. Okay. Now, why don't we go to sorry. Why don't you go to number 6? How do you spend your leisure time? Leisure time is your spare time. 그러니까 시간 남는 시간은 어떻게 보내십니까? A. Doing a little of this and a little of that. I don't know where my time goes. 그냥 leisure time에 without any plan, 어떤 계획 없이 little of this and little of that. 이것 조금 저것 조금 찔끔찔끔 하면서 지낸다. B. I recharge my batteries with a few hobbies and by being with friends. So you recharge your battery. You know, that's what recreation is all about. recreation이라고 하면요, 새로운 재생산을 위해서 배터리를 충전시키는 시간이잖아요. 그죠? 그냥 시간을 little bit of this and that 하면서 그냥 시간 아무렇게나 보내는 것이 아니라 I meet my friends, 친구들도 만나고 그리고 여러 가지 하지 못했었던 일도 그 캐치업하면서 hobbies, 그 취미생활도 이렇게 하면서 배터리를 충전시킨다 라고 얘기했어요. That's B. C는 I keep trying different things that people suggest, but nothing really grabs me. 사람들이 그 추천하는 몇 가지 하지만 별로 마음에 드는 게 없어요. 그러니까요, 일만 너무 하는 워커홀릭의 경우에는요, leisure time을 어떻게 즐길지 몰라요. They never enjoy their leisure time. D. I have few hobbies and little leisure time. I try to put all my time to good use. Okay? All of my time to good use. 오케이, 뭐 거의 뭐 허비도 없고요. 거의 leisure time도 없습니다. 오케이? 그래서 뭐 시간을 그냥 뭐 선용하려고 노력 중이에요. 라는 그런 표현이 되겠죠? 오케이, so number 6에서도 하나 골라주시고요. 고르셨죠? And number 7. How do you keep in touch with friends? 친구들과 어떻게 연락하나요? A. I wait for them to get in touch with me. 걔네들이 연락할 때를 기다린다. B. In several ways, emails, text messages, but I also like to call them for a nice chat. So, 직접적으로 뭐 이메일이나 여러 가지 방법을 이용을 하고 가끔가다는 뭐 한번 수다 떨려고 그 잡담이 하려고 친구들이랑 이제 전화를 하는 거죠. Nice chat 하면 가끔가다 하면은 굉장히 좋잖아요. 기분도 전환이 되고. C. In any way I can, but it can be difficult, I think. I must contact X, but time passes and I realize I haven't. Okay.
굉장히 어려워요. 시간이 너무 빨리 흘러가지고 이 사람의 pace of time은 굉장히 빠른 거죠. hectic time, hectic day를 살고 있을 때는 I have to contact this person. 이 사람이랑 연락해야 되는데 내 친구 X랑 연락해야 되는데 하면서도 전혀 연락 못하고 그냥 지나가는 경우. That's C. And D. Most of the time by email. It's quick and efficient. So if you usually use email, you need to check D. And the last question is this. Which of these is closest to your philosophy on life? Your philosophy, 여러분의 철학, 인생에 있어서. Your motto. A. Whatever will be, will be. Que sera, sera. Que sera, sera. 될 대로 되라. Okay? So, you're kind of an easygoing person. So, you don't, put artificial effort in, something. 뭔가의 인위적인 노력, arbitrarily 뭔가 해내려고 하는 것이 아니라 그냥 흐르는 대로, okay? 흐르는 대로. Whatever will be, will be. B. Life is not a dress rehearsal. Okay? 인생은 리허설이 아니다. Okay? 진짜 진지하게 인생을 살아가 나가는 거. C. There is a season for everything. 모든 것에는 때가 있다. D. Seize the day. 지금 이 순간을 잡아라. 이 순간을 이용해라. 이 순간을 최선을 다해서 뭔가 살아가라는 seize the day. Okay? So, there might be kind of different philosophies that people have. B. Okay, I checked this. Okay, so you know what you need to do? 지금 8개 문제를 보셨어요. So far, you've answered 8 quizzes, right? 8 questions. And what you have to do is, in a separate paper or on a blank part of your book, just, put A, B, C, D there and write down how many A's you have and how many B's you have and how many C's and D's you have. Okay? So 몇 개가 있는지 8개 중에서 한번 보세요. And then, 어떤 부분에 있어서 가장 많은 답이 나왔는지. If your answers are A's mostly, 여러분의 답이 다 거의 A다 라고 하면은 그분들에 대해서 제가 어떤 패턴을 가지는지 조금 이따가 말씀을 드릴게요. If your answers are mostly B's, B가 대체로 답이다 라고 하는 사람들은 뭔가 다른 패턴을 가지고 있죠. Okay, same applies to C and D. 그러니까 C, D도 마찬가지고요. Okay, so what we're going to do is after counting all A's and B's and C's and D's, I'm going to interpret, okay, what this means. Most of A's in your answers mean what? Are you kind of curious? Well, then come back later. Just a moment. Okay, 통계를 다 내보셨나요? 네, 여러분의 answer에 따라서 based on your answers, now I'm going to tell you what kind of person you are. 여러분이 어떤 유형의 사람인지 제가 지금부터 말씀을 드리겠습니다. 자, A가 대부분의 답으로 나온지 B인지 C인지 D인지 그것만 여러분 계산을 해서 놓으시면 되거든요. 자, 이제 다 준비되셨죠? 자, 그러면은 A가 대체로 답으로 나오신 분들, mostly A answers. 자, 그분들에 대해서 제가 어떤 유형의 사람인지 말씀을 드릴게요. Okay? Listen carefully. You're a daydreamer. Did you actually manage to finish the quiz? You have little control over your life. Chaos surrounds you. Perhaps you tell yourself that you are being creative. But the truth is, you are frightened of failure, so you don't try. Your abilities remain untested and your dreams unfulfilled. Well, if you fall into this category, 만약에 이 경우라고 하면요, I think you need concrete goals in your life. 여러분 삶에 있어서 좀 구체적인 계획을 세우실 필요가 있을 것 같습니다. 그냥 뜬구름 잡는 아이디얼리스틱적인 그런 생각만 하고서는 끝내는 것이 아니라 뭔가 you have to carry out something, even just one little thing, and that will enable you get, self-confidence about yourself and carry out the next project. Okay? Okay. And those who had B as as answers, mostly, 대체로 그 B를 정답으로 가지신 분들은, okay, mostly B answers. Listen carefully now. This is your type. You represent balance and common sense. Your ability to manage your life is impressive, and you know when to relax.
You understand that the best decisions are never made in an atmosphere of pressure. You're able to meet deadlines and look ahead to make sure crises don't happen. Oh, I wish I could live this kind of life. Balanced life. So, you have this common sense and you can balance your life. You can relax and you can work. You're never late on deadlines. 야, 데드라인에도 늦지도 않고요. 그 다음에 시간 딱딱 맞추면서 태스크를 수행을 하면서도 아주 즐기면서 쉴 수도 있는 그런 밸런스를 맞춘 삶. Oh, quite impressive, isn't it? Right? 자, 그 다음에 why don't we go to the next one? If your answers were mostly C, 여러분의 answer이 대체로 C였다면요. 여러분은 이런 스타일의 사람이세요. You live in hope that something or somebody will make everything in life work out for you. I'll get around to it. You tell yourself. What you don't tell yourself is that you alone can manage your life. You are expert at putting things off till later and finding excuses when you do so. Forget these excuses. The right time is now. 네, 지금이 바로 right time, 적기이다. 언젠가는 someday I will do this and do that. If, situation is right, the situation is never right. If you don't choose to do that thing, whatever the thing is. So what's important for you is just start it now. Don't hesitate. Don't think somebody will do it for you. Nobody will do what you have to do instead of you. Okay? And it's only you who can manage your life. 네, 여러분. C가 정답이신 분들은요. 혼자 하셔야 돼요. Don't put off things. 일들을 딜레이 시키거나 put off 시키지 마시고요. 지금 당장. Do it now. Now is the time that you have to do that. Okay? Now, why don't we go to 대부분의 answer이 D인 분들을 제가 말씀을 드릴게요. Okay? You are certainly an achiever, superman or superwoman. You know how to get a job done and you are proud of the way you manage your life. You're obsessive about putting every second of the day to the best use and get irritated by people who are not like you and prefer to take life at a slower pace. Learn to relax a little. Remember, stress kills. 네, 맞아요. 이런 분들, workaholic이자 한마디로, they're workaholics. So they want to achieve something and they want to put every second meaningful. So they want to best use of their minute, second, 그들의 그 분, 1분, 1초를 굉장히 아껴가지고 최고로 이용하고 싶은 그런 사람들이죠. Achiever로서 뭔가 그 성취는 있지만 What is the meaning of your life? Are you a machine or something? 네, 기계입니까? 뭡니까? 일만 하고 사시면 안 되고요. You need time to relax. Because strategically, 전략적으로 봤을 때는요. You need a time off from time to time in order to make something more successful or achieve more things. 더 많은 것들을 이루고 일들을 좀 성공시키기 위해서는요. 쉼도 필요하다라는 거죠. 잊으면 안 되겠습니다. 왜냐면요. If you are stressed out, you will lose your health. 건강을 잃게 되고, as is mentioned, stress kills. 스트레스 받으면 저도요 너무 과로해가지고 과로사 하신 분들 많이 봤거든요. 그러니까 여러분 이런 분들은요 relax 하셔야 됩니다. relax. Okay? So put down the work that you're doing and relax. 좋습니다. 이렇게 퀴즈 풀어보니까 재밌네요. 그죠? Okay. Now, 이 퀴즈에서 나왔었던 그 표현들을 이렇게 쭉 보는데요. 오늘의 그 핵심은 뭐냐? determinator잖아요. So today's focus is determinator. So 어떤 determinator가 퀴즈에 쓰였는지를 한번 보고 지나갈 필요가 있을 것 같습니다. 네, 그럼 그렇게 할까요? 자, number 1에 보면은요. time 앞에 뭐가 쓰였냐면 B에, if you look at B, enough time 이라는 게 쓰였어요. 그죠? Enough time. Enough means sufficient. 충분한이란 뜻이죠. So enough time. So enough 다음엔요. 셀 수 있는 명사, 셀 수 없는 명사 다 올 수가 있습니다. The whole time. The whole time. 저 whole이라고 하는 것은요. 전체 한 개를 뜻하기 때문에 singular noun should be followed. Like this. The whole
time. Not times, but time. Singular noun이 나와야 된다는 거. You have to remember that. Okay? And if we go to number 2. number 2에서요. 여기서 B를 보시면 all the other stuff 라고 나왔습니다. all은요, 셀 수 있는 것 앞, 없는 것 앞, 이렇게 다 쓰여질 수가 있습니다. 나머지 모두 다 stuff is uncountable here, and all modifies the stuff here. Okay? And enough time and every little thing. Okay, little thing 하면 조그만 것이란 뜻인데요. every. 예, every도 여기서는 그 단수 앞에도 쓰일 수 있고요. 복수 앞에도 쓰일 수 있다라는 거 기억하시면 되겠습니다. 자, 그 다음에요. each item이라고 했는데요. each는 각각. Do you know the difference between every and each? every하고 each의 차이점을 아시나요? 자, every 같은 경우는요, one by one, 하나하나씩을 얘기를 하는데, as a whole, 전체적으로 모든 것을 얘기할 때, every가 쓰여지고요. each는요, 각자 하나하나씩 separately, not as a whole, 전반적으로가 아니라, 전체적으로가 아니라, 하나하나씩을 지칭할 때 each가 쓰여지게 됩니다. 여기서는 각각이 each item. So, each is followed by singular noun. each 다음에는 단수형이 쓰여지게 되겠죠. 오케이? 자, 그 다음에요. 뭐, plenty of things. 자, plenty of 다음에도 셀 수 있는 거 없는 거 다 쓰여줄 수 있고요. A great deal of도 마찬가지입니다. Great deal of enthusiasm. 자, 그 다음에 3번의 B에 hardly any. 거의 그런 적이 없다. 라고 할 때, any도요. singular and plural 다 쓰여줄 수 있고요. hardly any. 그런 적이 거의 없다. 라는 그런 표현이죠. several. 여기서 you have to pay attention to several because when it comes to several, 뭐 5개, 6개, 7개 뭐부터 시작해가지고 그 몇몇 개라는 vague한 어떤 그 개수를 얘기할 때 쓰여지는데요. several 같은 경우는 뒤에서 항상 plural nouns가 나와야 됩니다. 그 복수형이 나와야 된다라는 거 여러분 기억하시고요. 오케이. And no uncompleted projects. 자, no라고 하는 것은 형용사로 여기서 determinator로서 쓰여지는데요. 셀 수 있는 거 없는 거 앞에 다 쓰여질 수 있고요. 자, 그 다음에 each of my projects. 자, 여기서는 each of something 이라고 하면 what's each mean? each는 각각 하나하나씩 separately를 뜻한다고 했잖아요. 자, 그래서 뭔가의 각각이라고 얘기하려면 이 뭔가에 들어가 있는 것이 2개 이상이 돼야 돼요. 그래야지 각각이라는 얘기가 성립이 되잖아요. 그죠? each라고 할 때는요. 2개 이상, more than 2 items should follow after of. 그러니까 each of the plural 이렇게 쓰여지게 되겠죠. 여기서는 each of my projects 이렇게 쓰였습니다. So when you use each, there should be more than 2 items in the category. Okay? And similarly, when you use every, there should be 3 or 4 or over that. 그거 이상으로 그 아이템들이 뒤에 따라와야 된다라는 거 기억을 하시면 되겠습니다. 그래서 every일 때는 3개, 4개 이상. 이 돼야 되고 each일 땐 2, 3개 이상 이렇게 나와서 each of the plurals and every plural 이런 식으로 쓰여지게 된다라는 거 여러분. every가 뜻하는 것은 바로 그거예요. 그래서 every one of라고 쓰여지죠. 이럴 때는 every of가 아니라 every one of blah 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 이렇게 쓰여질 수 있을 때 뒤에 3개 이상의 item이 나와야 된다라는 거 기억하시면 되겠습니다. 자, why don't we go to number 4? number 4에서는 most가 쓰였네요. most people. 자, most도 determinator인데요. 자, most people 사람들의 대부분 이렇게 plural이 나올 수도 있고요. singular이 나와서 예를 들어서 사과가 하나가 있어요. There's one apple. 자, 근데 여기서 대부분이 썩었다라고 했을 때 most는 어차피 사과 하나이기 때문에 most apple is rotten. 이렇게 쓸 수가 있겠죠. 그죠? 그래서 하나의 대부분인지 아니면 여러 개 중에서 대부분인지 most는 singular, plural 같이 써줄 수 있다라는 거 기억하시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 number 5 보시면요. no patience. 자, no도 마찬가지로 singular, plural 다 같이 쓰여질 수 있고요. 자, 그 다음에 how about a little? a little은 어떤 그 양이나 정도를 얘기하기 때문에 여기서는 그 셀 수 있는 거, 셀 수 없는 거 같이 쓰여질 수 있지만 그 little 자체가 혼자 그 determinator로 쓰여졌을 때는 little 예를 들어서 patience. patience는 셀 수 없잖아요. 그러니까 거의 그 참을성이 없다라고 얘기할 때 셀 수 없는 거 앞에 쓰일 수 있는 little이 있다라는 거 여러분 기억하시면 되겠습니다. 자, 그래서 중요한 것은요. 이제 little, few, 그 다음에 2개가 다 이제 little, few, noun 앞에 쓰진 determinator죠. 자, 그 다음에 그 little의 경우에는요, 셀 수 없는 거 앞에 uncountable, little milk,
few 같은 경우는요. few people 이런 식으로 셀 수 있는 것 앞에 쓰여줍니다. 요거를 두 가지를 여러분 나누어서 생각을 하셔야 돼요. So little은 셀 수 없는 경우 modifier를 쓰이고 그 다음에 few는 셀 수 있는 경우에 쓰여진다라는 거 기억을 하시면 되겠습니다. 요 두 가지에 상관없이 다 쓰여질 수 있는 것이 뭐 a lot of나 a great deal of 이런 것들은 다 같이 셀 수 있든 없든 이렇게 쓰여질 수 있는 그런 형태가 되어지죠. 자, 그 다음에 많다라고 할 때는 much, 여기는 much milk, 그 다음에 여기는 뭐가 쓰여지면 되죠? 그렇죠. many가 쓰여지면 되죠. 자, 그래서 셀 수 있냐 없냐에 따라서 이런 표현들, 특히 quantifiers들은 달라질 수 있다라는 거 기억하시면 되겠습니다. 자, 우리 7번으로 가서요. several이 또 나왔네요. several은 몇몇 개 셀 수 있는 것 앞에 쓰여진다라는 거 기억하시고요. 그 밑에 D에 나오는 most는요. 셀 수 있는 경우도 있고 없는 경우도 있고. 자, 그래서 사과 한 박스에 있는 대부분의 사과들이 라고 얘기하려면 뭐죠? 그쵸. 자, most 다음에 most apples라고 얘기를 할 수가 있겠고요. 자, 여기서는 most apple이라고 얘기하면은 대부분의 사과, 요 사과 하나의 대부분이 라는 뜻이고요. 여기서는 most apples, 복수형이 쓰여지면 여기 상자에 있는 사과의 대부분이 라는 그런 표현으로 쓰여진다 라는 거 여러분 기억하시면 되겠습니다. 그래서 singular나 plural이냐, uncountable이냐, countable이냐 이런 것들이 그러니까 most의 경우에는 이것 자체로 결정할 수 없다 라는 것도 여러분 기억하시면 되겠습니다. 오케이, 자, so let's go to number 3. Now why don't we go to number 3. Number 3로 한번 가보도록 할게요. 자, these lines are similar to those in the quiz. 자, 퀴즈에 나오는 것과 비슷한 그런 표현들이 이렇게 쓰였습니다. 자, 1번부터 12번까지 쓰였는데요. 자, 여기서 우리가 from them in the quiz, what are the differences? 자, 차이점이 뭔지를 한번 보도록 할 텐데요. 자, why don't we go over odd numbers? 자, 여기서 odd numbers만 한번 쭉 살펴보고 가도록 하겠습니다. 자, number 1, I have sufficient time for relaxation. 자, 여기서 sufficient는 무슨 뜻이죠? 그렇죠. enough 이 뜻이죠. 자, 그래서 우리가 determinator를 이용해서 쓰면 I have enough time 이라고 고쳐줄 수가 있겠죠. So, I leave enough time for relaxation 이라고 볼 수가 있겠고요. 자, why don't we go to number 3? More than enough things. More than enough things는 많다란 얘기잖아요. 그러면 plenty of things 라고 본문에서 쓰인 것과 비슷한 뜻이구나 라는 거 알 수가 있겠죠. 자, things 앞에 plenty of가 쓰여서 determinator에서 쓰여진 그런 경우가 되겠네요. 자, and why don't we go to number 5? 자, very few, just a couple of minor things. 뭐 거의 없습니다. very few. 자, few 자체가 거의 없다라는 뜻인데요. very가 들어가서 더 강조가 됐습니다. 자, 우리 본문에서는 뭐라고 쓰였었죠? 퀴즈에서는 그런 적 거의 없어요. hardly any. 가 쓰였죠. hardly도 부정부사로 거의 뭐뭐하지 않은이라는 뜻으로 쓰여지죠. hardly any, very few, just a couple of minor things. How about number 7? I see every one of my projects through to the end. 자, 내가 맡은 모든 프로젝트는 끝장을 본다. So see something through 하면은 끝까지, to the end. See something through to the end. 끝장을 본다 라는 그런 표현이 되겠는데요. 자, number 7에서 여기서 every one of my project는 뭐로 바꿀 수 있을까요? Every one of my project는 그렇죠. each of my project로 바꿀 수가 있겠죠. 자, 여기서는 each of my 다음에 project 복수형으로 쓰인다는 거 기억하세요. 왜냐면은 그것 중에 각각은 이라고 고르기 위해서는 복수로 이렇게 모여 있어야 된다는 거. I told you, right? So, each of my projects 라고 고칠 수 있다라는 거 기억하시면 되겠습니다. 자, number 9. I have hardly any hobbies or leisure time. 자, hardly any 하면은 거의 없다 라는 그런 뜻이었는데요. 아까는 이것과 반대로 바꿨었잖아요. Hardly any can be exchanged to what? That's right. few hobbies. 거의 없습니다. So, I have few hobbies. 거의 hobbies가 없어요. 셀 수 있는 것 명사 앞에서 few가 쓰일 수 있다는 거요. Or leisure time. So I have few hobbies or leisure time. 이거 쓸 수 있겠죠? 자, 마지막이요. In all kinds of ways. All kinds of ways in several ways 라고 본문에서 쓰였습니다. 몇몇 가지 방식으로 라는 그런 표현이 되겠죠? 네, 오케이, 좋습니다. 자, 본문에서 쓰여진 것들이요. 네, 이런 것들이 다른 방식으로 determinator가 쓰여지지 않고도 이렇게 표현될 수 있는 방법들도 있고요. 아니면 다른 determinator를 써서도 똑같은 뜻을 가질 수 있습니다. 그래서 다양한 표현들 여러분 익혀주시는 거 중요할 것 같습니다.
Okay? And now it's time for us to go to number 4. Okay? 99페이지 number 4, 5가 있는데 number 4만 잠깐 보도록 할게요. I have a few hobbies. 자, a few가 들어가면요. 긍정의 그 sentence입니다. This is a positive, affirmative sentence, which means hobby가 몇 개 있다라는 뜻이고요. I have few hobbies means I have no hobbies. Almost no hobbies. 거의 hobby가 없어요. 라는 그런 표현으로 few hobbies는 거의 없다. 네거티브 문장이 되겠죠? 자, 오른쪽에 I have a little leisure time, I have a little leisure time도 마찬가지입니다. The same applies to here. So, leisure time은 조금 있다, 거의 없다의 그 차이로 여러분의 뉘앙스를 받아들이시면 되겠습니다. Okay, so we started quantifiers and possessive가 쓰이는 경우도 봤고요. 그 다음에 article, 그 다음에 demonstrative 이런 것들을 포함한 한정사들을 좀 봤습니다. 가장 중요한 거 우리가 그 헷갈릴 만한 것은요. quantifiers들이에요. 그래서 a few, little, a little, 그 다음에 many, much 이런 것들, 그 다음에 each, every, both, all, most 네, 이런 것들 여러분 생활 회화 속에서 잘 익혀주시고요. 자, 오늘 그 레슨은 여기서 정리를 하도록 하겠습니다. Okay, I'll see you next time. Bye bye.